Good morning, Andy. So, in our previous class, we had discussed about how to add two matrices by using arrays. So, in this class, let us learn about how to multiply two matrices. Okay. Before learning about how to write the program, let us first look at how matrix multiplication is going to work. So, ఇక్కడ చూడండి, I have two matrices. Let me say matrix A and matrix B. Matrix A has two rows and three columns. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? టూ రోస్ ఉన్నాయి, త్రీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి. మ్యాట్రిక్స్ బి హ్యాస్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are three rows and three columns. So we can able to add or sorry multiply the matrix when the columns of the first matrix is equal to the rows of the second matrix. So ante 2 by 3, 3 by 3. Okay. So ఈ రెండిటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి, let me say, C is equal to A into B. Now, if I ask you what is the size of C, అంటే సికి ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఈ రెండిటిని మనం ఇలా తీసేస్తాం. సో మిగిలినవి ఏంటి ఇక్కడ? 2 by 3. So the matrix C, which is the multiplication of matrix A and B, will have two rows and three columns. ఇది మనకు ముందు తెలియాల్సింది. సో ఈ రెండు మల్టిప్లికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది? So look here. The rows of the first matrix will multiply the columns of the second matrix and add them. Ante 1 into 1 plus 2 into 2 plus 3 into 3. చూడండి, దీన్ని దీంతో మల్టిప్లై చేసి, దీన్ని దీంతో మల్టిప్లై చేసి, దీన్ని దీంతో మల్టిప్లై చేసి ఆ మూడిటిని యాడ్ చేశాను. The same thing is repeating. 1 into 4 plus 2 into 5 plus 3 into 6. Similarly, 1 into 7 plus 2 into 8 plus 3 into 9. These are the first row of your matrix C. అలాగే 4 into 1 plus 5 into 2 plus 6 into 3. Similarly, 4 into 4 plus 5 into 5 plus 6 into 6. అలాగే 4 into 7 plus 5 into 8 plus 6 into 9. ఇది మనకు వచ్చే మ్యాట్రిక్స్ అండి, సి మ్యాట్రిక్స్. దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ రో అండ్ దిస్ ఈజ్ ది సెకండ్ రో. ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం, థర్డ్ కాలం. అర్థమైందమ్మా? ఇలా మనం మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. సో మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ జరగాలి అంటే కాలం ఆఫ్ ది ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు రో ఆఫ్ ది సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు మనం ఎలా అరేంజ్ చేస్తాం దీన్ని? సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే, we will ask the user to give the values of number of rows R1,
number of columns C1 for first matrix, number of rows and number of columns of second matrix. Next step, we are going to check whether C1 is equal to R2. ఇది నా సెకండ్ స్టెప్. థర్డ్ స్టెప్, if ఒకవేళ ఇది సాటిస్ఫై అయింది అనుకోండి, then I will ask the user to enter the values of matrix A, comma matrix B. After entering the matrix A and matrix B, then we will multiply the matrix A and B. After multiplying, we will print the matrix A, comma matrix B, comma multiplied matrix A into B. ఈ మూడు ప్రింట్ చేస్తాం. ఇది ఎప్పుడు? when this condition is true. ఒకవేళ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే we are going to print that matrix multiplication is not possible అని ప్రింట్ చేసేస్తాం. Okay, this is the way in which we are going to write the program. Clear? Now let me open the Turbo C and start writing the program. స్టార్ట్ చేస్తాను. కొంచెం స్పీడ్గా చెప్తాను. ట్రై టు క్యాచ్ అప్. Okay, start the Turbo C. I'll open a new one. So hash include stdio.h, stdio.h, hash include conio.h, void main clr scr clear screen. Now I will declare the variables r1, c1, r2, c2, matrix A of 100 size rows, 100 size columns, comma matrix B of 100, 100, comma matrix C of 100, 100. This is it. Then I will ask the user printf slash n enter rows and columns of matrix A slash n scanf %d comma ampersand r1 comma ampersand c1. The same steps are to be repeated for matrix B. అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే సెలెక్ట్ చేశాను, కాపీ చేశాను, and I am going to paste them. Clear? Backspace. This is for matrix B. మొత్తం రాయకుండా కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను. However, this is C2, R2. Okay. Now I am going to use an if condition to check C1 is equal to R2. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడే అసలు మనకి మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ జరుగుతుంది. సో if the condition is true, then let us ask the user to enter the values of matrix A. Okay, so slash n scanf function for loop రాయాలమ్మా. for int i1 equal to 0, i1 is the variable for iterating the number of rows, i1 less than r1 అంటే ఈ ఫర్ లూప్ మీకు ఎన్ని రోస్ యూజర్ ఇస్తాడో అన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుంది అని. i1 ప్లస్ ప్లస్ open the bracket for int j1
ఇనీషియలైజింగ్, దీన్ని ఇనీషియలైజింగ్ అంటారు. అసైనింగ్ ది వేరియబుల్, దెన్ j1 less than c1, we call it j1 plus plus opening enter. Now printf slash n a of percentage d equal to ఎంత slash semicolon close, right? Now scanf percentage d comma ampersand a of I1 j1, okay, backspace close. So these 7 lines చూడండి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lines. So these 9 lines represents the code for entering the values by the user to a matrix. So I am going to copy it and I will paste the same thing. Edit, paste, because I wanted to repeat this for the second time for matrix B. Repeat చేయాలి కదా matrix B. సో ఇక్కడ I1 కాదు I2 అనుకుందాం, since we are doing the second time I2 అనుకుందాం, and this will be R2 I2 J2 C2 J2. This is not a B, అలాగే ఇక్కడ కూడా B I2 J2. That's it. అర్థమైందండి? సో దిస్ ఈజ్ ద వే ఇన్ విచ్ we entered the matrix. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే we need to write the for loop for direct multiplication. Int I3 equal to 0, I3 less than. సో ఎన్ని రోస్ ఉంటాయి ఇక్కడ? మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్కి ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయో అవి, సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్కి ఎన్ని కాలం ఉన్నాయో అవి మీ అవుట్పుట్ మ్యాట్రిక్స్కి ఉంటాయి. ఓకే, సో I3 less than R1, I3 plus plus, clear, open the bracket, tab, for J3 equal to 0, J3 less than C2. సో C2 చూడండి, సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ తాలూకా నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ J3 ప్లస్ ప్లస్, ఓపెన్. ఇప్పుడు దీనికి మూడో ఫర్ లూప్ రాయాలి మనం, ఎందుకంటే ఓన్లీ మల్టిప్లై చేస్తే చాలదు. ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ఇందాక మీరు చూశారు యాడ్ చేయాలి, అందుకని ఇంకొక ఫర్ లూప్ రాసుకోవాల్సి వచ్చింది. CI3 J3 ఈక్వల్ టు 0, ముందు దీని వాల్యూ 0 అనేస్తాను, ఇప్పుడు ఫర్ రాస్తాను. ప్రతిసారి ఈ వాల్యూ 0 అవ్వకపోతే పాత వాల్యూతో యాడ్ అయిపోతుంటుంది, అలా అవ్వకూడదు. ఇంట్ ఇంకొక వేరియబుల్ K3 0, K3 less than C1, okay, K3 plus plus, right? Now open the bracket, C of I3 K3 star plus equal to, అది యాడ్ అవ్వాలి కదా. సో A of I3 K3 multiplied B of K3 J3. This is the code. దీన్నే మనం లాజిక్ అని అంటాం. ఓకే, ఎంటర్. అది దీస్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లాజిక్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ దాకా క్లియర్? సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక పేపర్ పెన్ను తీసుకుని ఫర్ లూప్స్ని ఇటరేట్ చేయండి. థర్డ్ ఫర్ లూప్ని ఒక్కదాన్ని జాగ్రత్తగా ఇటరేట్ చేస్తే మీకు
కొంచెం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఇంట్ రాయడం మర్చిపోయానమ్మా. ఐఎమ్ మోడిఫైయింగ్ దిస్ ఇంట్ J3. ఓకే, నౌ వీ నీడ్ టు ప్రింట్ దీస్ థింగ్స్. మల్టిప్లికేషన్ జరిగిపోయింది. సో ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏని ప్రింట్ చేద్దాం. ప్రింట్ఎఫ్ /n ది మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఈజ్ అగైన్ /n. ఫర్ లూప్ రాసుకోవాలి కదా దానికి. ఇంట్ i3 అయిపోయింది కాబట్టి i4 = 0, i4 లెస్ దాన్ r1 i4 ప్లస్ ప్లస్. అగైన్ ఫర్ లూప్ j4 = 0, ఇంట్ రాయాలి. int j4 = 0, j4 less than c1, sorry, c1 j4 plus plus. Printf %d/t comma a of i4 j4. Okay, printf /n. కొంచెం చూసుకోవాలమ్మా. ప్రింట్ఎఫ్ దగ్గర బ్రాకెట్ మనం కర్వ్డ్ బ్రాకెట్ ఇవ్వాలి, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఇవ్వకూడదు. అయిపోయింది. These are the lines of the code which are used to print the matrix. ఓకే, సో దీన్ని మళ్ళీ నేను కాపీ చేసుకుంటాను. కాపీ, ఎంటర్, పేస్ట్ ఇట్, పేస్ట్. ఐ వాంటెడ్ టు ప్రింట్ ది మ్యాట్రిక్స్ బి ఆల్సో. సో అందుకని మ్యాట్రిక్స్ బి, మ్యాట్రిక్స్కి బికి i5లు వాడదాం. i5 r2 i5 j5 c2 j5. ఇది బి మ్యాట్రిక్స్ i5 j5. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మల్టిప్లై అయిపోయిన మ్యాట్రిక్స్ మనకు ప్రింట్ అవ్వాలి. ఐ విల్ కాపీ దిస్ అగైన్ అండ్ ఐ విల్ పేస్ట్ ఇట్. చూడండి, ఐ వాంటెడ్ టు ప్రింట్ ది థర్డ్ మ్యాట్రిక్స్, ది మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఏ స్టార్ బి ఈజ్ అని రాస్తాను. i6 వాడదాం ఇక్కడ. i6 చూడండి r1, ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ది కాలమ్స్ ఆఫ్ ది సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ విల్ బి ది సైజ్ ఆఫ్ యువర్ మల్టిప్లైడ్ మ్యాట్రిక్స్. సో r1 అండ్ c2, అది మన సైజు. ఇది c6. Okay, so we had printed the matrix. So this is the line of the code. ఇప్పుడు ఆ if లూప్ని క్లోజ్ చేశాను. ఇఫ్ ఉంది అంటే ఎల్స్ ఉంటుంది, అందుకని ఎల్స్ ప్రింట్ఎఫ్ అంటే ఎల్స్ ఎప్పుడు మనకు పనికొస్తుంది? వెన్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఆఫ్ ది సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్. అప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ జరగదు అని ఇక్కడ ప్రింట్ అవ్వాలి. మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ because C1
నాట్ ఈక్వల్ టు R2 ఇది రాయాలి మనకి అవుట్పుట్ కింద. ఒకవేళ అవి ఈక్వల్ కాకపోతే ఓకే, క్లోజ్ దిస్. సో ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నౌ డన్. ఇఫ్ అయిపోయింది, ఎల్స్ అయిపోయింది. గెట్ సిహెచ్, క్లోజింగ్ ది లూప్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ క్లోజ్ చేశాను అంటే ఎక్కడో ఓపెనింగ్ ఉంది. ఇలా యారో పైకి బటన్ నొక్కితే ఇక్కడ ఉంది దాని ఓపెనింగ్. ఈ ఇఫ్ కూడా అలాగే చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఓపెన్ చేశాను, డౌన్ యారో అలా కర్సర్ అక్కడే ఉంచి నొక్కితే ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది దాని క్లోజింగ్, ఇక్కడ ఉంది. ఆ ఇఫ్కి ఎల్స్ ఓపెనింగ్, ఎల్స్ క్లోజింగ్. సో నౌ లెట్ మీ వెరిఫై ఫర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. ఆల్ట్ F9. చూడండి, దెర్ ఆర్ నో ఎర్రర్స్. జాగ్రత్తగా ప్రోగ్రామ్ రాసుకుంటే ఎర్రర్స్ రావు. కంట్రోల్ F9. ఎంటర్ ది కాలమ్, రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ అన్నాడు. నేను 2 rows 3 columns ఇస్తాను. 2 rows 3 columns. ఎంటర్ ది రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ బి అన్నాడు. నేను ఏదో 4 rows 4 columns ఇచ్చాను. సో నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఈజ్ 3. నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ బి ఈజ్ 4. ఆ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటేనే మనకి మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ జరుగుతుంది. చూద్దాం. ఐ విల్ ప్రెసింగ్ ఎంటర్. సో అక్కడ చూసారా ఏమన్నాడు, అవుట్పుట్ ఎలా వచ్చిందో. మల్టిప్లికేషనే జరగదు అసలు. లెట్ మీ రిపీట్ ది సేమ్. కంట్రోల్ F9. 2 rows 3 columns. I will give 3 rows and 2 columns. ఇప్పుడు అడిగింది చూసారా, ద వాల్యూస్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ అని. అక్కడెక్కడో చిన్న మిస్టేక్ చేసాం, మరొకసారి చూద్దాం. ఐ విల్ ఎంటర్ సమ్ ర్యాండమ్ వాల్యూస్. 1 into 7 plus 2 into 9 plus 3 into 11. అది మనకు జరగాల్సింది. మన ప్రోగ్రాంలో ఏదో చిన్న ఎర్రర్ ఉందమ్మా, రెక్టిఫై చేసుకుందాం ఒకసారి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రింటింగ్ ఈజ్ రాంగ్. పైన ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉంది అంటే ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి, ప్రింట్ఎఫ్ అని ఇచ్చాను కానీ పర్సంటేజ్ డి అని అన్నాను కానీ ఆ వాల్యూస్ ఎంత ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. దిస్ ఈజ్ I1, J1. దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ ఎర్రర్. ఐ మిస్డ్ దిస్. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ హియర్ ఇట్ ఈజ్. అది ఎర్రర్ చూపించదు కానీ మనకి సరిగ్గా ప్రింట్ అవ్వాలి. I2 అండ్ J2. ఓకే, రైట్. ఒక్కసారి వెరిఫై ఇట్ అగైన్. సో ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి, ఇందాకల పొరపాటున సి దగ్గర I3 K3 అని టైప్ చేసేసాను. I3 అండ్ J3 ఇట్ ఈస్. ఓకే, నౌ మరొక్కసారి లెట్ us రివ్యూ దిస్. సో దీన్ని ఏం చేద్దాం అంటే కంట్రోల్ F9. చెక్ నౌ. రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 rows 3 columns. 3 rows 2 columns. సో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. సో 1 into 7 plus 2 into 9 plus 3 into 11. అలాగే 1 into 8 plus 2 into 10 plus 3 into 12. ఇలా వస్తాయండి మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్. సో లుక్ హియర్. సో in the step 1 we had initialized the variables, asked the user to enter the rows and columns. If the columns of the first matrix equal to the rows of second matrix, then ఈ కిందకు వెళ్తుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది. అప్పుడు అడుగుతుంది మ్యాట్రిక్స్ ఏ తాలూకు వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయండి అని. నో దిస్ ఈజ్ ద పీస్ ఆఫ్ ది కోడ్ ఫర్ ఎంటరింగ్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్. ఫస్ట్లో మనం టైప్ చేసేటప్పుడు ఈ కామా పెట్టి I1 అండ్ J1 ఇవ్వడం మర్చిపోయాం.
అందుకని ఈ పర్సంటేజ్ డి అండ్ పర్సంటేజ్ డి దగ్గర దానికి నచ్చిన వాల్యూస్ని అది ఇచ్చేసింది. ఓకే, రిమెంబర్ దట్. నెక్స్ట్, the same lines of the code is used to enter the second matrix B. Okay, here it is I2 and J2. Then this lines of the code is called as logic of the program. Matrix multiplication. మూడు ఫర్ లూప్లు వచ్చేయండి. ఎక్కడ మనకి మూడు ఫర్ లూప్లు ఇంకా రావు ఈ ఒక్క ప్రోగ్రాంలోనే. ఓకే, సో లుక్ హియర్, సి this is R1. Why? Because row 1 is the rows for the output matrix, and this is C2 because C2 is the columns of the output matrix. కిందన మాత్రం C1 ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే ఎన్ని కాలమ్స్ ఫస్ట్ దానికి ఉన్నాయో అన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేయాలి కాబట్టి. సో R1 C2 C1. ఓకే, సో I3 J3 plus is equal to A of I3 K3 into B of K3 J3. సో మరొకసారి జాగ్రత్తగా ఈ ఇటరేషన్ని బుక్ మీద పెట్టి ట్రై చేయండి. సో ఇక్కడతో మనకి ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. ద బిలో పార్ట్ ఈజ్ ప్రింటింగ్ ది మ్యాట్రిసెస్. సో దిస్ ఈజ్ ద లైన్స్ ఆఫ్ ది కోడ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ప్రింట్ ఎన్ అర్రే ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ కరెక్ట్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, మ్యాట్రిక్స్ రూపంలో ప్రింట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే కోడ్ అది. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ ప్రింటింగ్ ది ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ ప్రింటింగ్ ది సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్, అండ్ బిలో ఈజ్ ది కోడ్ ఫర్ ప్రింటింగ్ ది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా మల్టిప్లై చేసిన మ్యాట్రిక్స్. సో అక్కడ చూడండి, R1C2 ఈజ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఫర్ ది మల్టిప్లైడ్ మ్యాట్రిసెస్. ఓకే, ఒకవేళ C1 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు R2 అయితే అప్పుడు ఈ ఎల్స్ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద వే ఇన్ విచ్ వీ హ్యాడ్ సాల్వ్డ్ ది ప్రోగ్రామ్. అర్థమైందమ్మా? థ్యాంక్ యూ అండి.